Morning. Okay. Morning, everyone. Hope everyone is okay. Tugenda kuba tukikwasaganya mpola mpola leero ennaku z'omwezi 23. Tulabe ki chat ziyinza otuwa. Yesterday we had this gold buys, so everyone abasobodde okubaako tubanga twasobodde ozikwasaganya. Twabadde waneene eggulo nga tugezaako okubayinga. However, before we left the stream, we had this buy failed. Naye olw'okuba twabadde ne liquidity yabadde settings up waneeno, so there was confluence for at least the price to come here and take out this liquidity. So yabadde confluence yabadde mu katale eyinza okuba nga pushing a price to go high. So generally, gold, I'm bullish for the fact that nti waliwo inflation, buli wabawo inflation tugamba walina okubaawo something to hedge into, people where to put their money. So I think gold bw'anaatandika ayinza otandika okulinnyira ddala nga bajjeeko kuba twabadde, if you were on the news, Jerome Paul yagambye nti bagenda ku increasing, basuubira oku increasing for this year up to 3.25. Kitegeeza wasigaddeyo meetings 3. Kati bwe babanga ba ku increasing up to this, essaawa zineeno tuli ku oba katale bali ku 1.7 something 75% interest rates. So if they are at 1.75, nga bagenda ku increasing up to this, kitegeeza abulayo mmeka? Wabulayo nga 1.5. Naye nga they believe nti this means buli lutuula balina okwongeza by 50 basis points. So naye nga bo according to Jerome Paul yagamba nti bayinza okwongeza ku lutuula oluddako by 75, okwongera okunyunyula ku okendeeza ku interest rates, okendeeza ku interest rates ne inflation. So mweyo perspective bwebabanga batunuulira nti waliwo threat for recession, which for most of the people believe that recession yali here, then oyinza okwesanga nga there is a need for assets to hedge into. Wawe ba hedgingira awe walina okubaawo like which assets to hedge into. Okay, morning once again. Yeah, bw'obanga joinize, like the stream, subscribe guys if you're new. This helps us to grow and push. That is how you can only support us. Nebobanga you're not getting anything out of this, any meaning. Just subscribe. It takes nothing, and then you go. Maybe tomanya one day oyinza okudanga there is something for you. Okay, this is what I'm seeing on gold. Tubadde tuli mu downtrend yeno for now. However, botunuulira we are bullish. Like we have been in this downtrend ever since we bamala okwanouncing interest rates, increasing interest rates, bichi tubadde mu eyo downtrend. So yesterday we broke out of this channel, which was a very messy channel, very essaawa zineeno
tutudde kweno trend line. We are sitting on this trend line, so hopefully it can hold this trend line. So we are holding, we are sitting exactly retesting this trend line. Je twabaddemu nga tukkirira essaawa zineno ko retestinze. So hopefully we can hold and we continue up. Katumale okutandika buto tulabe ekiri mu katale, then we start from there. Let me go to the daily. Tulabe oba tuyinza ofunayo setup ennungi leero. This is what the daily looks like. Tuli mweno major trend, major downtrend, which is not good. Good. Ndoza twasemba okubeera mweno area 2020 omwaka nga gutandika netuddamu mu gwokutaano. So embeera sinungi nnyo eri all assets. Sinungi nnyo eri all assets. However, bwe tuba tunudde ku lunaku as individually tulaba nti, let me go to the 4H kulaba nga twanguya. Ekyembi ekiri ku gold essaawa zino nti wherever we try to push up, we get more sales. Wherever we get these pushes down, push up, we get these sales, more sales, even to break the previous lows. Awe walichi, buli we tugezaako okupushinga, then we get these pushes down. The buys do not last long. Nera bolaba, even yesterday we tried to push higher, then twakomye wanene. Nera bolaba, we are still making lower highs. However, we have not yet made a lower low. So tuli mweno huge mega channel on gold. So tetumanyi oba we shall break out when nayenga according to the market fundamentals eyo tewali watch government going, gold agenda kulinya, tewanabaawo any side. Naye mu future mu days ezijja buli we tubeera ne this pump netafuna corresponding push down okugeza nga bolaba this pump twafunirawo sell momentum mangu nnyo. Basellers nga bangi tugeze waneno twafunirawo basellers nga bangi ngolaba the sellers are in the market as immediate as the buyers come in. So meaning they push to the premium to accumulate more sales or to liquidate their positions. Naye waneno we tulaba buli we tugezaako pushinga up, then basellers balaga weakness. We push up, basellers balagachi weakness. Naye ne pushes neno olaba size volume ntono. So kati awe wali warranty wadde ba buyers webali naye basellers volume ekendeera buli time. So gold ali mu state joyinza ogamba enzibu ennyo okutradinga bw'obanga omutradinga. Ali mu state enzibu nnyo, teyeetaaga kuwemalira ku buteekayo obulamu bwo bwonna kubanga oyinza okuyingira buy ne zibeera short lived. Ate zino pumps nzibu za kufuna like n'okwata these pumps mangu like tojja kumanya ddi wogenda gikwata kyenyinza okugamba. So guys, like the stream, share with others. Yeah, let us share with others basobole okumanya nti gye tuli. Okay, so let us see what we can do today. Okusokera ddala
This is the range we are in. Tuli mweno range. So nandyagadde nnyo either if eno range olaba eri bullish, not the whole gun, naye nandyagadde either we come here ne tukkirira oba ne tu breaking out oba tukomewo wano wansi either on this order block, then tulyoke twambuke okuretestinga this range sinakindi breaking out okweyongerayo. So kyenandyagadde within this range taking a trade tekyandibadde kirungi nnyo. So naye if you see a setup gwe nomira kitegeeza if you get an entry here, then manya nti you don't risk too much. Tugenda kuba tunuulira katono how to do risk management. So eno ye range yaffe on the 4H oba in the higher time frame gye tugenda okubanga tunuuliramu. Then on the 2H, if you go to the smaller time frame, tugenda kuba tulaba n'okufuna areas of interest esaawa zineno kizibu ku gold, but yeah, bw'otunuulira wano eno we had support here which we broke and then retested. Eyinza okuba nga oyinza okugendera ddala emabega eno okufuna so we had support here, then it was broken, retested and continued down. Kati esaawa zino twa breakinze ne twambuka tukomyewo kweno the same spot. It means if we hold this support, maybe we can continue up, or if we break below tuyinza okuretestinga nga bwe twakola wano eno okweyongera wansi kubanga sorry kubanga eno range nene if you calculate this range together from the top of the previous candle about 110 pips. So and from the bottom, yeah, about 70-80 pips. So at least osobola okubaako bw'okwata zineno naddala buys. Rachi, I would look for buys. This range is this is the 50. Bojano bala waneno. This is the this is the equilibrium point. If you take this is the equilibrium point ya Fibonacci level. So galinga gema katiga range eno. So generally tuyinza okubanga tuli likely oku having a support here, then we continue up. So kyenandyagadde okulaba tulaba weakness mu ba sellers, then buyers ne bakomawo. So if we start reversing ne to breaking at this high again, senga tukomawo ne tufuna ne to rejecting again here, then ne tandika breaking again this high, ng'obudde bukyaliyo ku gundi twawa ekyabulayo almost an hour and a half minutes. So ngenda kuba nyingira buys. However, bweba sell nandyagadde male kulaba confirmation, male kufuna confirmation kuba buys lwaki ntunuulira buys mo nti bwolaba tubadde ne bullish momentum wanene. So kati eneringa pullback, it is a push breaking structure levels ezenjawulo. So if we get a breakout, if we get a rejection here, then we can continue up. Singa tutandika breaking these previous highs. Na yes, singa tukomawo wansi ne tu breaking nsuubira nti because we are breaking structure, we can be just retesting this level okubanga tukolaki okupicking more liquidity
on this order block, then okubanga twambuka. So ngenda okusigala nga nonya buys ku gold nera nga nsubira nti we can retest this high lero lwakuna, meaning by Friday we can continue to break these highs. So for buys ngenda kuba nonya sells mu areas neno esooka singa tujja waneno waggulu ne to rejecting again, over if we come back and we fail to close above this supply zone. Singa tukomawo ne failing or closing, meaning ne tugezaako ku breaking naye candles ne rejecting here, then I will look for sell to retest these lows. Singa kye tusooka okukola kineno. Then ngenda okuba taking eno trade to this level. Kitegeeza my TP1 will be here unless nga ndabye nti candles ziremereddwa okwambuka ne zirejectinga mu zino areas naddala wanene. I don't think we can fail to break because of these equal highs. So I think no liquidity bajjamu taking out if we are to go higher. So if we come high, I mean we go higher, then we fail to break above, nitukomao, I'll take a sell to retest here. However, singa tukirira bukirizi kati, I'm not going to take a sell because we are breaking here. Kubanga eyinza okubeera echoppy sell. Naye bweba naye I'm not taking a sell now. Singa tu breakinga ne tukirira ddala, then ngenda kuba takingira wano when we break below here. Kitegeeza if we come back net failing okukola ki okudda waggulu, then I'll take a sell. So I'll take a sell here or here. Awe ngendo taking it as sell. Essaawa zineno mweno yonna area on this order block ngenda kuba nonya buys here, ngenda kuba nonya buys, and above here I'll be looking for buys. That is what I'll be looking at on gold. So then you can go to the smaller time frame okulabanga, you look for those buys. Yeah, I think this order block makes sense. So why does it make sense nti tusobola okujja ne tukomawo waneno? When you look at this, when you look at this, nti tubadde mu downtrend, then let me say nti eno yebadde previous high. We have broken structure, break of structure, then eno gundi evuddeko breaking a structure, order block eri waneno wansi, meaning until we can come back to retest. Botunuulira eno order block, there is a fair value gap. We have a fair value gap, although it is small. Mweno order block, we have some fair value gap. We have gaps imbalances here, which I think we retested and we tried to reject above. So twina reasons lwaki tusobola okujja ne retesting this order block. So if we start coming down, tuyinza okuba tujja kukola mitigation. Kyenyinza okwagala kati okulaba if we continue moving down, egenda kuba until we continue like this, then we start rejecting here. If we reject here, then to go up, then I'll be looking for an entry mweno area. This is what I want to see to continue up. So chineno kyenandyagadde okulaba if we continue going down, but if we start breaking this high, then I'll be taking this trade maybe to sobola okujja net rejecting mweno area naye I think
enda kuba ntunuulidde how we behave when we reach here. Can we close above? Can we get a candle to close above here these weeks? Or we shall fail. Chengendo okubanga ntunuulira. So if we start breaking this highs again, because tulaba we are getting some support kweno area. So ekyo chengendo okubanga ninze ku gold for today. Let me go to GJ, GBP, JPY. Okay, let us start from the daily. Tulaba yen. We are still struggling of breaking these supply zones. This supply zone, I think, it is very waliwo ba suppliers bangi buli we tugezaako kutuuka mu eno level tulabanga tu rejecting. So essaawa zino we are rejecting. Kitegeeza we can come even because we are seeing tuli mu kukola even lower highs essaawa zino. So tumanya tuyinza okuddamu ne retesting these lows, then okweyongera wansi oba okweyongera okweyongera waggulu oba okweyongera wansi. So on the daily GJ it is bearish, so I think you could look for a retest, maybe to continue down, maybe over or retesting this imbalance here on the daily, then netulaba nga tusobola okukola ki okweyongera waggulu. Kino eno tuyinza okukkirira wano, then retesting this imbalance, re-imbalancing this imbalance to continue up. So sagala then okutunuulira biki ebibaddeyo emabega biki. No, even if you concentrate on this, you can see what is happening. Katugende ku 4H tulabe ekiri ku 4H, then maybe tusobola okufunawo trade. Okay, let us start with this support level. Yeah, we reacted on this order block. Reacting the one when supply zone, then kitegeeza ndoza tulaba we are making lower highs right now. We are making lower highs, retesting the previous resistance levels that were breaking. So katwagala ekisooka funa support waneno kulabanga to breaking above. Naye olina okubeera careful mweno area obeno, because we can be retesting to continue down. Waneno waliwo order block, I think jetu rejecting demu, naye katulabe ku smaller time frame if we can have sense. Bulaba, this was a breakout, netukomawo mweno order block. This candle wenyini. So waneno weze after pushing down, then net rejecting kweno order block ate netukomawo. So your trade wabaddewo waneno, if you were there, wabaddewo trade to continue down after this rejection mweno order block. So just knowing what you want to see kiyinza okwanguyira, and you wait for it. Don't force the market okukola kyetanabakola, and do not predict the market. Let us learn to trade what we have, what we see.
buli wo trading kyolaba kijja kwanguyira okubanga tradinga. Okay, morning Zach, morning Mukulu John, Mukulu Jafari, Joa, hello, Sonko Julius, J Sonko, morning everyone. Yeah, mwebale kubeerako. Yeah, okay. Now on GJ, buys, because we retested this support, ate ekirala nze lwaki nyinza ogamba nti we can continue to retest this high. It's okay nti we are still making higher highs. Maneno, we have not yet made a low until we break this low. Price ku GJ on the major structure level, tetuna breaking this low. I mean, tetuna kola low until we break this low. Bobo tunudde kineno kyeyingezaako gamba nti tukyayinza okubanga tukomyewo just retestinga waneeno kweyongerayo. However, we are rejecting on this supply zone. Naye nga tuyinza okuba bw'otunuulira structure eno, after making a low, then netwambuka netukola low, twambuse tetuna breaking this high low, I mean this high level, then tetuna breaking even this low. Kitegeeza we can come like this mweno area, then netandika okwambuka until we retest this level, net failing and net komao, net breaking, then awo enja okulowooza nti gijali bearish. Naye for now bogatako fundamentals ziraga nti yen eri very very weak, so sisuubira nti this is just a correction. That is what I think. So katulabe ku smaller time frame ekiyinza okubaawo. Yeah, even on the smaller time frame olaba tewaliwo major structure levels gye ba breaking ze kutwawa, tetuna breaking. This was a push, now tukoze pullback. Eno pullback esobola okubeera bweti. We can have this, then tukola bwetuti. This is okay. We still know that this is a pullback, then continuing. Abamu lino gye tuyita bull flag oba bush pennant, something like that. So naye singa twambuka, then netukola bwetuti, then netandika okukomawo, price teina breaking wano, we breaking wano waggulu, teina breaking wano wansi. If we do this, then kitegeeza we have broken structure. Ekyo yengeri yokka gy'oyinza okudeterminingamu that. Naye waneeno no structure wadde eno structure, this is a minor structure oba gy'oyinza oyita internal structure. Tekitegeeza nti we are going down. No, we are still in the major structure. Major structure etulaga tewali structure ya breaking, naye internal structure is being broken. And ebe kwa confirmation nti maybe tukyali mu correction phase. Naye correction yeno tonnamanya wa weyinza koma. Naye mpozi nga tu breaking ze waneeno omanya we are not in a correction phase oba pullback, then tudabika tutandisa okufuna a change in the structure. Kyembadde ngezaako gamba, for example here, nti if you see kineeno kyanjawulo n'ekino, look at the difference.
Waneeno tubadde tukola higher highs, then ne tu breaking ekisooka structure waneeno. Ekyokubiri tukomyewo ne retestinga this higher level okola double top oba oyinza ogiyita triple top, then ne tukomawo ne tu breakinga below. Waneeno tetunaba ku retestinga this high kulaga nti we have failed. However, tekigaana kukkirira. Kati eno mbambala nti okumanya nti tunaatera oba tugenda kweyongera wansi, for me I'll give it an allowance to this level. Ekyo kyengenda okuba nga ntunuulidde ku GJ. Then katulabe ku 1 hour. We are still holding on this previous support level, resistance level. We are still holding firm. Nandyagadde okola confirmation in this, tukomewo ko wansi kubanga we rejected on this order block, then nandyagadde tukomewo wansi. If we get even a fake out, singa tufuna fake out, then kijja kuba kirungi okwambuka. Naye singa tujja ne tutuuka kale mu zino areas, these are the reversal areas, ne tugezaako ne tukkirira, then maybe tuyinza okuba nga tugenda kujja ku taking out this liquidity. Then you can play that sentiment into maybe if we do this, kubanga eno range nene, tusobola okujja ne taking out this liquidity. So kati ekyo kyentunuulira. Even now if we start breaking ne tukomawo, singa mba njagala okulaba sales waneeno to breaking bulungi waneeno nga tetumanya mateeka, kubanga zineeno ladders gana amadaala gana agali wano, kyensuubira tugenda gayitamu by a few candles. So singa tukola bwe tuti, then with this ne retestinga, oba singa tufuna candle ne bwebanga te breakinze bulungi neyitawo waneeno netakuwa breakout nungi, then ne tufuna bullish candles, some bullish candles ne tukomawo waggulu, something like this. Netugezaako okudda waggulu ne tufailinga, then you can look for an entry. Kino kye nandyagadde okulaba. Then you can look for an entry. Singa eno candle te breakinga bulungi nga bwe wandyagadde, then you can wait for this. However, singa ofuna breakout enungi, then something like that, then you will just wait for the next candle to make a high, then to continue. So that is the scenario. Kubanga aneno waliwo reason lwaki tusobola okujja, ndowooza twamulekawo and the start of the week. So I believe nti tusobola okujja waneeno taking out this liquidity if we start breaking this structure. Neera tuba tukyalimu eno range mu ku higher time frame, tukyali mu gundi, kitegeeza tusobola okujja ne tukkirira bulungi nnyo. We can come, go lower. However, ne tu rejectingira waneeno okutandika okuddayo okubeera bullish. This is what you anticipate. Tebigenda kubeera byangu naye oba ofuna ekifaananyi. That's why nti if you're holding this sell, tugeze oyingidde sell, then oyina okubeera careful bwe tutuuka ano, kubanga this can happen. This can happen. So then bw'otuuka ano eno beera careful. Bwe yeeyongerayo either by pressing
yo stops ng'ozijja eno gye zibadde kuba tusobola okudda ate ne tuzistepping oba ne akataye ne ka stepping out, then jangu oba ng'otaking up partials oba ng'otradinga yo stops to the previous highs. So kati ekyo kye tusuubira ekiyinza okuva mu katale. Singa tukomawo ne tugezaako okubreakinga below ne tufailinga, singa tugezaako kola kineeno ne kifailinga nebeera failed ku, then ne tulaba nga tutandise ate okwambuka okuddayo waggulu, sinakindi singa eno ebeera candle bweti, then if we start taking out this liquidity, if we start making new highs, then I'll be taking a buy. Kineno kyenandyagadde saa zino sinza sagala ku taking a buy kubanga tewali confirmation. Yagala tukomewo tu retestinge wano, singa tugezaako n'okufaking out, that will be better. If we fake out this, nti tugenda kukirira ne tukola fake breakouts, then ne tukomawo mu range, then we continue up. Ekyo kyenandyagadde okulaba ku GJ. So ngenda kuba nize GJ mweyo possibility. Kitegeeza I have zizi newabulayo eddakiika nga 4 this candle to close, then nkyalinayo full hour okulaba bwegenda okukola. Then let me see gold, back to gold. USD. Rwanda got some liquidity problems yesterday, and some brokers zafunyemu obuzibu ne liquidity. Broker abamu bafunye obuzibu ne liquidity eggulo. So kyabadde kizibu nnyo, ezimu nga tosobola managinga trades, nga trades ziri mu kutambula naye nga tosobola closinga, tosobola ku babloka abamu bwekityo bwe kyabadde yesterday, wabaddewo glitches mu system. Bw'oba bloka we yakikoze, gezaako okulaba nga you write to them obalage ne order eyakoze ekyo, order number. So if we close like this this hour egenda closinga, then I believe nti tusobola breaking this high okola ki okweyongera waggulu. So nandyagadde eno kande esooka ekkirire, bwekirira netandika nekomawo netandika breaking its own high, ngenda kuba noonya buys if we start breaking this high. So kyengezaako gamba nti njagala eno kande closinge, sagala closinge week bullish, njagala closinge bwetyo, then eneddako esooka ekkirire anywhere oba wansi oba wa mu ddakiika ezo ezisooka before 30 minutes elapse, then kati jjukira ebeera ekoze bweti, tugeze kati ekomewo etandika okubreaking its own high, breaking neno high yeno bullish candle. So byenjagala ebyo okulaba bwemba ntunuulidde if we can break, if we can get a buy. Njagala eno yegenda okubeera entry yange. Singa eno kande closing bearish, then eno nesooka nekkirira, nandyagadde esooke taking out this high, ne bweba tegitekinze naye nesooka nekkirira nefuuka ya red oba bearish, then nekomawo ne breaking its own high, ne breaking ne high eno, nandyagadde taking buys. Stops zange zijja kubeera kweno kando maximum kweno kubanga eno week nene mpanvu, waneno gundi range mpanvu nnyo, naye njagala kweyo entry kando kwenjoteeka stops zange. So ngenda kuba ninze this kind of take about 40, maximum 30 pips stops. Waneno zili about 20 pips on gold, 20 pips are good. So chuchengendo linda
naddala singa kisobola okwapeninga kati. So sagala sobola yingira kati mu saawa zino wabulayo eddakiika 2. No, I can't enter. Wange sobola closinga very weak bullish nga bwe tulaba neno weri. We closinga bwetyo ebeera weak bullish. Kitegeeza the next candle sobola okujja nekola bweti. Tugeze nejja singa ye closinga bwetyo esobola okujja nekola bweti. Kati eno setup webeera eraga tituli likely okweyongera wansi. So kati I don't want to get this setup. Nandyagadde at least a closing bweti. Singa ebadde ekikoze oba eyambukire ddala mu zino eddakiika ezisembye ezisigaddeyo. Eyambukire like that, eyambukire ddala ereme closinga below this week. Buli candle we closinga below the other week, like within the week of the other candle. Oyina candles 2 ezifaanagana. Naye emu ne closinga within the other. Tugeze tubadde bwetuti. Then eddako nejja ne closinga ne weebe yatuuse eno bweti. Yeekoma okukkirira neekomawo ne closinga within this. Kino eno kibeera kibi eri eno candle. Eri ba sellers kibeera si kirungi. At least e closingire wano. Lwaki ekigigaana closingirawo? So yebeera idea if we are to continue down, at least close below this week. If we are to continue up, close above the previous bullish candle. If maybe we are doing this in a week in ntono kati kangezeko kugira, this is what we have. Kati why would you close like this? Kano ka week akatono singa ebadde nnene ogamba nti kale egize naye, why would you close below here? Oyina closing above okulaga nti maybe we are to continue up. Okay, now idea endala eriwo nti we have closed above, which is good. Kati okutakinga this nera tuina breaking above here. Eno njagala ebeeremu eno range wansi, then to breaking above mu dakiika eziddako 5, 15 awo bwe watyo, like 15 minutes. Luli mbadde njagala closing below nga eri bearish. However, it has closed bullish. Now, eno si kyagi considering if we have 2 bullish candles, if we are to continue up, kitegeeza candle eddako ina breaking the high of this candle. Now, singa ebeera bweti candle eddako kitegeeza ina breaking eno waggulu, seeno ina breaking eno okulagamba nti tugenda kwambuka. Neddako bwetyo. So kati essaawa zino eno situnuulira eno, if I'm on this candle now, situnuulira tuli mu eno scenario kati tuli mu kukkirira wano. Sigamba nti bwekomawo ne breaking high eno, kubanga already eno high twagi breakings edda. Eno high twagi breakings edda. Naye scenario ebaddewo nti singa tubadde nga eno kando te break, kale tugeze ne bwebanga yandi breakings naye nga te closinze nga bullish, a closinze bearish, something like this. Naye nga closinze weak bearish, then eno ye week gembadde considering, I would consider that to be my entry point. Nti singa tukomawo ne tu breaking eno high eno green candle, then ngenda kuba nyingirira wano. Ekyo kyembadde planning. So nti if we break below
here, above here, then ngenda kuba nyingira. Kati eno, si green, eno kati green candle, already your closing is above this. Then this is not counted as hours, sigi counting. Ngenda kuba nize to break this high, to continue higher. Ekyo kye ngenda okuba nga ntunuulidde. Then this matters also, egenda closing a D oba ku breaking a D, nakyo kimatalinga. Now awe tugenda okutunuulira omulamwa gwaffe, waliwo eyambuuza how do you, ekisooka kale tunuulire, where do you put your stop loss? Where to put your stop loss. Let me put this one in, where to put your stop loss. Stop loss, those are, if you're a trader, you're not a trader, but you're a risk manager. If you want to be a profitable trader, you should be a risk manager. Bobanga okyayina obuzibu ne getting out of a failed trade. Noyingira trade ne failing nga tonamanya nti eno it is a failed trade, this is a good trade. Ekisooka, a failed trade can be a good trade. It is not that a failed trade is a bad trade, no. Osobola okubeera ne losing trade, but it is a good trade. It is a good trade naye ne losinga negenda against you. Osobola okubeera ne bad trade nebeera winning trade. Abamu balowooza ekiri mu bwongo bw'aba trader abasinga balowooza nti buli lwakola loss it is a bad trade. No, a bad trade can be a winning trade. A losing trade can be a good trade. Nebeera losing trade naye nga it is a good trade. So a bad trade, a stop loss tekitegeeza nti you're wrong. Nti olw'okuba otaddemu stop loss kati awo tomanyi kyokola, oba bwe bahitinze stop loss yo tomanyi kyokola, oba you've got a losing trade then tomanyi kyokola. No, kitegeeza it has failed. It is just a failed trade, not a bad trade. Ansubire ebyo bibiri. Failed trade is not a bad trade. Not necessarily. It can be nti eyinza okuba bad trade. Esobola okuba bad trading, ebadde bad trade ate ne failing. But not necessarily nti every winning trade is a good trade. Oba kitegeerekeka, si buli winning trade nti trade ebadde nnungi. Eyinza okuba nga gw'otaddemu buteesi sell nejja neekukolera gundi sente. Otaddemu, waliwo abaaseerinze just one in n'ateekamu sell order ye kati ali mu magoba. Gwe n'ogamba sijja seeringa n'ekkiriira ddala. N'ogamba erabika egize wano kanyingire buys nejja n'ekukuba. So tekitegeeza yo a good trade, gundi za attributes za good trades ziri kizi eyina okubeera nga eri planned when to enter, when to exit. Deal exiting either in a loss or in a win. Exits za trade tekitegeeza nti oyina givaamu ng'eri mu win. No, to exit a trade tekitegeeza nti oyina kulinda olw'okuba ng'eri mu win then n'olyoka oyingira, n'olyoka ova mu trade.
to exit a trade kitegeeza trade yeganye oba ekoze ki yes gain due to don't you trade Nas London session okay boss erinnya lyo nga gwanvu simanyi oboogera bw'oba ng'oyagala ku you just ask for me I don't trade Nasdaq because broker like funded accounts they give 1 to 10 1 to trade your leverage walk indices like indices you get 1 to 10 so 1 to 10 it is very limited obero ina kukwata pips nene like you have to hold your trade too much or you have to put a bigger lot size so but funded FTM my forex fund ze gaba ku gundi ku indices US 30 zona German 30 zani kati waneno kitegeezo ojja kuba weetaaga okukyusa yo system so in that case I don't trade them I don't trade indices but if you ask you can then go ogira ne tutunulira ku chart what we can see yesterday we saw what would be we are still bearish on all indices yesterday we had a dead cat bounce we had a push a momentarily push nera netumala mu New York netukola ki netukirira so just kunonya entries tujja kuba tu analyzinga tulabe eki ekiyinza okubaawo okay so we are saying attributes of a good trade yefaanana etya a good trade can be a losing trade or a failed trade ekisooka olina okumanya exits you have to know where to exit from entry yesooka wa woyingirira entry it should be kale kangambe it should be a planned trade planned trade mu ngeri ki nti olina okumanya wa woogenda okuyingirira olina okumanya wa woogenda okufulumira you know where to enter from you know where to exit what time in case ng'ekoze bwetyo ogenda kuvaamu otya now waneeno ng'oggyeko ekya entries olina okumanya ekirala exits ogenda kumanya lot size to use your risk what risk to put in then ekyokulala olina okumanya your exit points exits mu ngeri ki exits za mirundi ebiri when you enter tomanya wakatale gye kali as long as you have a risk every trade has a risk ne bw'onookola trades 10 zonna n'oziwangula eyo 11 oba olina chance 50-50 oyo giruzinga togenda kugiwangula olw'okuba owangudde 10 if you put in a trade and you win or you lose it the next trade 2 eina 50-50 chance okugiwangula oba ogiruzinga if you put in another trade neera nayo eina 50-50 chance okugiwangula tewali buli trade it is different teriwo confirmation olw'okuba eno owangudde trades 3 kati ey'okuna egenda kubeera losing trade no
Eringa Man City esobola okuba emipiira gyonna ng'ewangula emipiira 7-8-9 bwe twalinga eyo mu betting houses ng'ogamba ono ng'alina wins nnyingi kamuyeekere leero neera n'agukuba 6 n'enkya n'oyeekera ne bamukuba so just bwebanga win it is okay, it can be a losing trade, it can be a winning trade. Ekyo kyekisooka. So now bw'obanga omanye ekyo nti kisoboka yo gundi nga trader kumanya wa wooviiramu where to exit from singa trade either eri winning oba eri losing. Waneeno woyina okumanyira where to put your stops. Stops zineeno za mirundi ebiri. Eno exit tetugenda kubala because for me take profit, it is profit. Of course you just look for the next liquidity levels until we can reject here, then you can take profit. Neyongerayo omulala ayinza okugamba nti nze nja takingira wano, omulala ayinza okugamba nti gwe olina stomach to hold a trade ng'ogiraba neera biki gwe ebikugamba ezo attributes za njawulo ez'okuyingira ez'okufulumira ku take profit. Just bw'obanga oyagala kwanguyirwa where to take your profits, if you're trading maybe higher time frame oli ku 1 hour ng'o trading those higher time frames, go to 4H, go to the next higher time frame onoonyewa ewabadde next opposite closing candles, meaning singa obadde oli mu ku 1 hour genda ku 4H ebiseera ebisinga tugeze tubadde tukkirira you're in sales, genda eno ku left onoonyewa ewali bullish candles, bullish candle yasembayo oba wa ewasembayo okufuna the same candle tugeze tubadde ewe twasemba okufuna bearish candle ne tulyoka twambuka. That is what you should do. Bwekibanga gwe ekyo kiyinza okwanguyira because the down candles are support levels when we are going down, and then up closing candles are resistance levels bwe tuba twambuka. So kati when you see this down closing candle ku higher time frame okusinga wooli, chances nyingi tugenda funa support wanene. Ekyo kyentegeeza. So kati gwe you can do that bw'oba oyagala ku taking out your profits. Tugeze selling eno waggulu kale kakkiridde, you can take your profits here oba partials oba eyo yengeri ennyangu ennyo. Bw'oba omanyi supply and demand, then look for the next supply zones for buys or exiting a buys, and look for the next demand zone. Tugeze bwe mba ngenoonya if I'm to look for an exiting and mweno buy, this sell tugeze. Rengezaako okudeletinga buno kadeletinga bonna. Okay, so tugeze nyingide sell eno, this sell funye entry yange, then ngenda kuba noonya I can go to the next 4H. This is a supply zone, a demand zone. We can reject here, then this will be my take profit. So take profit oyinza obutalinda kutuuka aneeno, kisinziira akatale katambula katya. Oyinza ogamba nja kuhodinga aneeno naye akatale ne kakoma ano ne katandika okulaga nti kaagala ku reversinga. Ebyo byonna oyina okuba nga oli willing okukola ki? Nze kyovola ngamba bantu take partials olekemu entono, in that next time bw'onoolaba nga it is happening again, ogaye luli na closingira waneeno
naye ate neyoyongerayo, then it means bw'oba obadde otwala 50%, then you take 30%, then olunaddako jatandika okuba nga you can hold your trade longer. Then exits, tugeze the market is against you, akatale kagenda against you, sobola oku exiting emirundi ebiri, stop losses za mirundi ebiri. Waliwo eri mento like nogamba bwe bankuba, of course olina okumanya your risk, nomanya nti I'm risking this amount on this trade. How do you calculate your risk? Ndoza tujja kitunulako maybe tomorrow. Then that is where you exit from. Osobola okumanya nti nina $5 naye bankubako $10 ngenda closinga, oba ekyo kiri mu mind yo, teweetaaga kuteeka mu stop loss nga gwomanyi bwe bankuba $10 I close. If I lose 20% of my account, I close. If I lose 50%, I close. If I lose all my account, I close. Malaji blowing, aliwo agamba nti I lose it all I gain. Bwemba si tebanaji blowinga nze sifaayo. Bw'oba flippinga bu $10, why would you put a stop loss? Bagikuba oba bagikola ki oba you gain. So you can be looking into that, into maybe I have to risk this amount. Kanjogereko katono ku risk before maybe we continue. Sanga chinzo gira. So ezo the attributes of a good trade. A good trade erina okubeera planned. Erina okuba nga erina entry point ogimanyi, omanyi risk to put in, nga neero omanyi where to get out of that trade, exit point, either mu profit ng'okoze amagoba, obanga togira bugizi n'ogamba kandi holding empaka wenempa $100 olw'okuba olinako $100. Otaddemu 0.01, otaddemu 0.2, ogamba oyagala okole $100 0.2, kiyinza okuba ekizibu ennyo kuwa 500 pips mu lunaku olumu. Bakitegeeka ejja kuwa 20, 100, 150, then reversing nga gwe oyagala 500 pips. So kati olina okumanya wawooviramu mu magoba ng'okoze amagoba, then wawooviramu ng'okoze loss. Katandike ne risk. How do you calculate risk? Mu simple terms. How to calculate risk? Oyina okumanya risk gy'ogenda okugira. Eno yeringa gundi nze gye nkozesa. For any account between $100 to 1,000, let me say to 1,000. $100 to 1,000, sorry, nearly 1,000, 10,000. $1,000. Njibalanga mba ntunuulira riskinga. Your risk should be, osobola okwongeza naye ngamba you shouldn't risk 10% a day. You shouldn't risk 10% in a day. A day meaning nti esobola okubeera gundi, osobola okuba nga okoze trade yemu, osobola okukola trades 5, osobola okukola trades, gomanyi trades zosobola okukola in a day. But before you put in those trades, so komanye nti ngenda riskinga kyenkanachi in that day. Gamba nti ngenda riskinga this amount that day on your account. That is what I'm meaning. Nti a minimum, I mean a maximum
oli wadde mbogamba nti nze nja ku riskinga this tewali wagaana eno it is your risk appetite naye at least ku standard if you want to be a profitable trader nandigambye at least tandika na 10% of your account riskinga 10% gamba nti at most sigamba nti eno ye minimum at most look for calculate 10% of your account. It's okay. Risk 10% ku account yo. Kitegeeza waneno ja riskinga $10, then wanene chinene nya $100. You can go lower, but don't go above. If you're within that parameter, inako $10 kwa account yo. Then bala 10%, just kwata gundi calculator ubali. Esimu zina calculator eri buli wamu. Bala nti bwe account yange eri ku $1 meka eri ku $5 then bala 10% yayo $56 oba $55. Don't go beyond $50 oba $55. Ekyo kyengezaako gamba nti calculate your risk first before you put in of the day. Gamba nti olunaku lwaleero ngenda ku riskinga zineeno according to your account. Don't go beyond 10%. Don't go beyond 10%. Then tugambe nti oli beyond 1000 osobola okubeera tugambe 1500 to around 5000. Waneno tewandi riskinze more than kangambe more than 8%. Bineno bili just gundi naye nkuwa parameters. You calculate at least 8%. Waneno zibera meka ku 5000. Zandi bade ziringa $400. Ndoza 400. So you're risking $400. Waneno. Then for you can say sigenda risking more than 400. That is too much. Okusinzira kwa account yo. Naye kati bwo losing 500 kitegeeza you're way beyond the risk parameters. Then in between 5,000, 5K to 10K, twandigambye you don't risk more than 5% a day on your account. Don't risk more than 5% a day. Eno eri in between kitegeeza waneno gwe balamu kwata calculator balemu waneno osobola ogambe $2.5 kitegeeza here it is between 250 to balira mu percentage sente zobo otuuka soko ogambe nti ngenda cruisinga this on the trade, then here ejja kubeera 500. Ekyo ye bw'obeera n'omutwalo ekinene nnyo olunaku wandiluzinze $1. You imagine ng'oluzinze oli ayinza okugamba butono nnyo $5 naye oyina $3,000,000 n'oluzingako $2,000,000 $4,000,000 n'oluzinga $2,000,000 mu lunaku ng'oli mu kikuubaawo. Simanyi oba bwe liba liryo weebuuza engeri gye wakikozeemu. Then genda bw'otyo okay katuyongereyo bwenaga genda bw'otyo. Then ku mitwalo 2 okutuukira ddala ku 5 mitwalo 20K okutuuka ku mitwalo 50K tekyandibadde
ekinene nnyo 3%. 3%, then ku mitwalo okuva kw'etaano okutuuka ku mitwalo kweyongerayo. I know why I'm saying this, kubanga waliwo aba trading funded accounts, abandyagadde n'okutradinga funded accounts. I believe if you start with this from the start, from the beginning, kijja kwanguyira okumanya avoiding blowing up your funded account. Funded account nzibu kubanga people they don't know the risk parameters. Oliajja tamanyi kiki kyayinza kuluzinga in a day, tamanyi calculating a risk, tamanyi ki. So here ekinene nnyo between 3 to 2%. 3 to kitegeeza yo maximum yandibadde 3%. Your maximum you can put 1%. 1% ku mitwalo 10 olwo 10 miliyoni 4. Kale tokibalira mu sente nayo bala 10. That is 1000. Between 500 just bala gundi. Kati if you're calculating 2% of 50, that is 1k. 2% of 10,000, it is 2k. I think that would be the maximum averagely. Then kati eno, this is daily risk on the day. Kati mu lunaku oyinza okugamba ngenda taking a trades 3. Bwe mba ngenda taking a trades 3 ku mutwalo 10 gineeno, then emitwalo 10 nyinako 2,000 zennyina okuriskinga leero. 2,000 ezo zogenda calculatinga kwata yo 2,000 dividing by your 3 trades. Omanye buli trade egenda kuwa meka. Nti ngenda kuba riskinga maybe 700 buli trade. Kati oyinza okuba ne first setup gyolinze obwedda first setup. For me, my first setup, it is the biggest risk. Unless nga akatale tekabadde kalungi. Naye my setup yetwala at least 60%. So we man taking setups 3, ze maximum setups zentwala. Setups 3. Kitegeeza ku gold nyinza ofunawo setup emu, gijje nenfunawo setup emu, ezo setups 2. Naye mu ezo setups nsobola okukola entries 3. Entries 4, entries 5. Naye nga manyi setup eyemu eri eyina okubanga riskinga this amount. So it means if I'm risking, I mean if I have 3 setups, buli setup ngenda giba ngiteekako maybe katugambe 700. Buli setup equals to 700. Mbalidde ku gundi, mbalidde ku 10k. Naye nyinza okugamba nti setup esooka ngenda giteekako 1000. Kitegeeza 1000 egenda kugabanyizibwa mu ziri eziddako 2. Setup esooka kubanga gye mba neetegekedde okuva eggulo si tradinze, kati nzija ngamba eno trade eno ninda nfune the best setup. After maybe losing the first trade oba winning, then wabeerawo eki awo otandika okubula, general obula. Either it is a win or loss. Either you get overconfident or you try to nogamba eno trading ino giwangula, I have to win this trade. Kati buli lwobeera neyo mentality olw'okuba bakubye eri, togenda kubeera bakiyita bati objective. Togenda kubeera objective ngo taking a trade. Togenda kubeera na that patience ku second trade, kubanga either you're influenced by a loss or a win. So kati ekyo kiyinza okuviirako okulaba nga you don't get the right trade on the second trade. So my first trade is always the biggest risk I'm taking. If I take this first trade nebeera loss, then ngenda kugamba ngenda kunoonyayo
to trade, either might trade the second chance. Then if I risk 700, kitegeeza nsigazaako $300. Eyasoose nakoze eki? Eyasoose na riskinze 1000. Bankubye. I've lost 1000 out of the 2000. Kati nsigaza 1000. Ezeeko nengamba eno nungi nnyo kanjiwe 700. Kati ekitegeeza eddako erina kubeera ya 300. Ze nsigaza bwe bankuba ezo 300 ngamba mu katale nga ngamba wadde nungi etya enkya gyeruli era oluganye. That is the first step to your risk management. To identify your stops, your risk on your account. Jikwate tobalira balance ku balance wo. Every day you should know your risk. Every day we don't calculating a risk. Kubanga leero eyinza okuba ku mitwalo 10. Okay, let me first see if I can take this trade. Okay. Ngenda kuteekamu trade eno. Because we've taken out this high, obudde bukyaliyo, I think if we continue pushing higher, we can go up. We have taken out this low. We have come and broken this high. Subire eyinza okweyongerayo with this volume. So stops zange zigenda kubeera wano wansi nga bwe nagambye. This I'm going to start taking in this trade, like ngenda tandika okola dynamic risk within there. Labe waneno about 40 pips. Kaninde gire kubanga etapinze mu katono naye ngenda tandika kuteeka mu dynamic risk. Yeah, full risk ngenda jigira bwe komawo netandika breaking naye waneno ngenda tandika oteekamu because rachi eze ne breaking ne komawo ne breaking this high kati nsubira nti erina okubanga yeyongerayo waggulu. Kamalo teekamu that trade. Nansonyiwa. I'm buying. I'm not selling. I'm buying. Yeah. Okay. So I'm in this trade. I'm expecting at least to retest this high. Okay. At least this high, about 80 pips. Yeah. Then maybe tusobola breaking netweyongerayo on the day kyensubira. We gana, then I'll get out from here. Okay. Tumaze okumanya risk gyogira buli lunaku olina okutunuulira your balance, calculate your balance. I mean your balance ojja mulaba. Genda ku balance wo tugeze, go to your balance, then times, kola times, what is times? X. Balance times your risk. Bala risk yeri chibwebera between 100 chiri gyoli naye at least oli wadde mbogamba 20 oli wadde mbogamba 30 naye kiri gyoli naye nga gyokoma okuteekamu risk ennene gyokoma okumanya nti bw'onooteekamu 20 bagenda kukuba emirundi 5 gyokka trades 5 account ogiblowing. Bw'onooteekamu 30 bagenda kukuba trades 3. Ekikulu mu katale kukuuma capital. Ekikulu mu katale kubeera nga you do what?
you try to preserve your capital okubeeramu n'ekyosobola okubeerawo. If you're in the market, tewali kirumanga kubanga oblowings account kyokka setup esinga gy'oyagala n'ogiraba. Kati ekisookera ddala okyalinawo capital gw'ogenda trading sa. So kwata yo 10%, kwata yo 100% times 10 or dividing by 100. Ekyo kyoyinza okukola. Kwata yo balance times 10, answer gy'ofuna dividing by 100. Ekyo kyangu nnyo. Like kwata eno gundi nkikole bwenti. Okay. Eyo answer gy'ogenda ofuna dividing mu your answer aliwo munnaye agamba no alowooza tetubimanyi. Yeah, you can be naye ate waliwo munnaye ayinza okuba nga takimanyi. Kino eno then dividing by 100. Kati eno bwebanga gwe toyina nyongeddemu wano position. I've added in some positions here. So I'm expecting the price to continue up. Kitegeeza if I'm putting in more positions waneno nti singa mbadde wa kuluzinga 1000 tugeze. Sigenda kuluzinga 1000 if they hit my stops. Kubanga nyingiridde mweno muzino positions. Kitegeeza I'll lose less than that. For me, abamu bastakinga nga tumaze kwambuka. For me, I don't do this kubanga bw'oyongeramu nga eyambuka. Kitegeeza abadde ow'okuluzinga 1000, you're losing more now because if they hit your stops, bw'oba otaddemu stops, bagenda your stops should be here. This is my range now, paka wanene. If they come back and hit my stops, kitegeeza ngenda kuba nduzinga 1000 singa loti yange yo nangiteeraddemu wano waggulu. Naye olw'okuba nti nzize nteeramu wansiko, then kitegeeza nti bwe bankuba si losing a full lot, si losing a full risk. I'm losing less than what I should lose. Naye singa nteeramu wano nenzija nenyongereramu wano nenyongereramu wano nenyongereramu wano, kitegeeza singa ekomawo stops nenziteeka waneno ngenda kuluzinga unless nga nabadde nkalculatinze nti waneno stops zange eno ye entry yange. So awo waliwo nabo tujja kiyitamu how to stack. Abasinga bakikola bubi nnyo and they blow up. So kati gwe kwata yo balance bwebegwa mu range, noonya range gyegwamu. Bwe guba nga oyinako olunana, kwata olunana otimuzinge by 10 or dividing answer gyof not or dividing by gundi 100. Ezo ze sente zoli willing okuluzinga. Kati gwe stock okicalculating ekyo kibeere mu bwongo gambe risk yange eri wano, kitegeeza ne bwobanga zina kubeera $5 tugeze, naye n'obalanga ate ziyingidde nkaago manya oliwe above nero ojja kubeera guilty. But bw'onooba tomanyi mmeka z'oluzinga noga kasitankyaina kigenda kukosa. Then manya nti leero ndi willing okutradinga trades 3 oba 5. Kwata ezo $50 ozidividing mu manye buli trading energy riskingako 10%. Kitegeeza if I put in this risk, it is more. Then after that, bineno byonna ng'obimaze, omaze calculating your risk from your balance, then kola ki? Jangu ku how to calculate your lot size. How to calculate your lot size? Lot size tewetaaga segundi bineno basic math bino bye byatwaza ku ssomero. Basic math lot size it is equal
genda bugenzi ku gundi ogambe nti dollars zendi willing ezo zofunye answer gyofunye dollars I'm willing to risk oli willing ku riskinga dollar meka nti dollar tugeze $10 to risk zoli willing okuriskinga kweyo trade then ozi dividing them by stop loss yo weri pips in stop loss oyina okumanya stop loss eri meka pips ziri meka pips in on stop loss then eyo gundi stop loss wansi kubisaamu times 100 kale yongerako 0 just kwezo pips zoba ofunye yongerako 100 I know 0 1 yongerako 0 just yongerako bongezi 0 kweyo stop loss yongerako gwe bongezi 0 so ekyo kyengendo okuba I mean yeno gundi enyango ennyo risk go yagala oli willing ku losinga ku riskinga meka tewali ayagala losinga naye how much are you willing to risk how much waliwo gundi ka app aka my FX book kuliko osobola oteekamu figures ezo gwe nogira oteekamu 1% 10% simanya biki percent bobanga oli mu trade eno liking ambutufu if we have waited we have seen how if you kineno bw'okikola over and over mbutufu tomanya ezimu zijja kubeera losing trade ezimu zijja kubeera winning trades some will be good winning trades some will be bad I mean some losing trades naye nga they are good trades this sisobola gamba nti eno losing trade I mean asobola gamba nti it is a bad trade but it can be a losing trade so stop loss I mean lot size egenda kubeera yo dollars tugeze ogambye nti eno trade yemu this one trade tugeze olunaku wagambye nti ogenda losing you willing to lose $50 naye eno trade yemu n'ogamba kanjiteekeko $30 ezo $30 eno lot size gyogenda okukozesa zino $30 kati you're going to divide that $30 kwata 30 sente zino oba ozimanyi gwe mu mutwe gwo mazo zicalculating oba ozimanyi ne bwoba tocalculating ogamba eno trade kanjiteekeko kanjiriskingeko 500 kanjiriskingeko this then kwata ezo sente zidividing emu by stop loss pips waneeno nyinza ogamba nti ziri 50 pips kati 50 pips divide by kwata zino $30 dividing emu by 50 yongerako 0 kweyo 50 ebeere bwetyo kitegeeza egenda kubeera 500 bwebeera nga stop loss ye eri 10 yongerako zirebere 100 bwebeera nga stop loss yo eri eno pips in stop loss ziri tugeze 20 yongerako 0 zibeere 200 egenda kuwa lot size simanyi bwoba mu chat mbulira eri kyeyo erina kubaki answer bwoba oyinayo practice doesn't make perfect it makes okay morning okay Sharifa okay today on GJ okay twakoze gundi osobola okudayo okay bobanga moli mu chat tusobola otubuulira olowooza answer eriki okay let me go to the calculator waneno mpola I'm already in profits so
just njja kulaba akatale bwe kagira 30 divided by 500 0.6 kitegeeza nti waneeno ngenda kuba nkozesa 0.06 when trade I should not go beyond 0.06 eno kaneno kangu nnyo lot size kino okimanyi z'oyagala okuriskinga kweyo trade eyo trade olugigulawo bwoti omanyi mu bwongo obwo nti ndi willing closing this amount ekyo kimanyi tewali waayina gw'olina okyecalculating bw'oba olina $10 kugamba eno trade nyina giruzingako $10 oba $5 oba $20 kiri gy'oli kati kwata stop loss yo wogendo giteeka then okole ki obale pips eziriwo tugambe nti nkulaze nti I should enter from here stop loss ngenda giteeka ano why should I put here my stop loss according to the chart oba according to kumateeka ga gundi nti eno kando bwejja ne breaking wano singa ekomawo ne breaking its own high ne breaking aneno low ne breaking its own low ne breaking aneno low enebeera invalid trade. It is not a wrong trade, but it is a failed trade. It is not a bad trade. Eno trade is not a bad trade. Right, tuli mu uptrend tuze tulaga weakness mu ba sellers tulaba wandeno waliwo support level, then within this tulaba aba buyers bakomawo weakness mu ba sellers on a higher volume time. Sawa zineno tuli mu London open, so kitegeeza with volume bwendaba ngeno kando esose nejja ne breaking alone ne komawo ne breaking at the high of this, even it bineno nabyogeddeko nga tutandika eina chances nyingi ezokukola ki ezokwambuka n'endala ne tweyongerayo because this is a pullback tubadde bwe tuti. So I believe we can get this breaking at this high. So I've taken this trade here. I believe it can continue. Kitegeeza if we break this low, chances nyingi ez'okubanga tugenda kukola ki kweyongerayo. Sagala kubeera mweno trade nga tu breaking eno low nga bwe twa breaking eno low tusobola okweyongerayo wansi bwe tuti. That's why I put my stops here. So kati ekyo kye tunuulidde nandigambye kanziteeke kweno. Anywhere you can know bw'oba omanyi candlestick ne structure, you know where to put your stops. I've entered this trade mbutuufu nga tuli waneeno simaze kugira nyinyonyodde bwe nyino giyingira. You can enter any trade like that. Eno ye style yange of entry. I've showed you how I could enter. Nyingidde kande eri mu red. Yesterday I entered neyongera okukkirira, but today it reverses. Nenkunyonyola na lwaki I've entered while it is down in red. So I've entered my entries here. Waneeno songeddemu mbadde sirina budde mbadde nkyanyonyola. So kitegeeza nkatinze risk yange from here to here. So kati ekyo kyengezaako okunyonyola nti kati toyina kugenda against over 0.6 ku trade yo neba kuba 50 pips kitegeeza ogenda kuba oluzinga $30. Nga tumaliriza tubadde where to put your stops nkinyonyoddeko ndowooza. Where are you putting your stops, how to calculate stop loss, how to calculate your risk, how to calculate your lot size. Stop loss either eyina ebintu bibiri woyina ogiteeka. Ewasooka ku structure wagwe wowulira nti your trade will be invalid. What is your invalid point? Webuuze buli lw'oba ogenda oyingira, what is your invalidation point?
oba level. Kiwandiise bubi naye ekyo envy bwewa womanyi nti just manya nti eno trade bwebanga ekoze bweti egenda kukola bwekyangu nnyo ekyo singa tuba twambuka bwe tuti kitegeeza singa eno trade ye breaking ano low kyangu nnyo okubanga egenda kukola kikweyongera wansi naye singa tegira te breaking low eyo nejja neekoma wano ekyasobola okujja eno neeyambuka kitegeeza gwe bw'olaba entry wano eno kubanga eno ebeera support oba ekoze eki bw'ofuna entry naye neekoma mu makkati kyewabadde osuubira nejja neekola bweti kitegeeza chances nyingi ez'okweyongera wansi kati eno ye invalidation point yo put your stops below oba gamba nja kuclosingira wano eno bala woyinza okuyingirira nti manya wa wogenda oyingira if this candle does this I'm going to enter calculate level eyo okuva wano eno okutuuka wano waliwo pips maker kyenva nkozesa trading view by the way you can use trading view on your phone waliwo mobile app ekuwa tools nyingi than the MetaTrader either MT4 or MT5 enekuwa buneno bugundi bu tools ina tools nyingi zosobola okukozesa. This is a what? A long position. In a long position ebe mbulira nti this is my risk. Setaga calculating anti ate waneno waliwo pips mekan subtracting entoleko no. Then this is my take profit, my target. Sobola okumanya nti wano waliwo 90 pips. 90, 100 pips. So manyi nti okuva wenyingiridde okutuuka wenviiramu waliwo banfunya 100 pips. Manyi nti wenyingiridde okutuuka wenviiramu ku stop loss waliwo 50 oba 40 pips. So then I put that mweno formula. Manyi ze ngenda okuriskinga, manyi pips. Toyingira trading nga tomanyi sente mekazi ogenda riskinga tomanyi wawo ogenda viiramu. In case ngegenze eno trade can be here nekomawo nekirira. It can. Tobala noga tekako one lot eba pips ziri 10 bwetuuka neno kati egenda kumpa ye tabala pips zagenda losinga in case ngegenze mu drawdown abala zagenda ofuna bwentekako one lot zineno pips 10 kitegeeza ezo $100 $100 lwoli willing singa orekirira wansi oli willing kuvira mu meka bweziba 40 pips ezo $4 account yesobola okuhodinga $4. Guys, kangende mu chat ndoza tumalirize. But I think I've tried to make sense out of risk management. Good, we have got a trade nga tuli ku chat. Yeah. Ngenda kuba ntunuulira nnyo how we shall kamala okudeleting awo bino. Nebwebanga this is not a winning trade, at least I think we have done some good job, guys. Okusoma ebintu bino kyangu naye okubikola si kyangu. To put trading in practice, you can read everything. Ate plus ngoli ku stream waneno. You imagine everyone is seeing. Hey, njagala, I would love to host someone a judge koleko. But because I've been doing this with our group, I know this, we have been doing this on Zoom. So kati, I know. Na ye okusoma bineno, okubiraba mu bitabo ne babikusomesa, you do. Ebintu ebyo bibiri byanjawulo, si byangu. Okukola kye bagambye, kye wali owuliddeko ky'obadde osoma, n'okukola ki, n'okukisoma. To put it in practice, it is another hustle. So, just like the stream, katulabe if it is a winning trade, we're tuna breaking this high,
oba eno candle closing egenda closing and etandika breaking at the high of this candle, I'm going to start putting the stops to the previous candle. That is another way of putting stops ng'ogyeko structure nti singa candle eba eyambuka, candle eddako bweba yakwambuka teina breaking a high, teina breaking a low. Kati candle eddako bwe tuba bakweyongera waggulu tuina breaking at the high of this candle. Ne bwekkirira teina breaking at this low. So kati it means if we start breaking this high and we break the high of this candle gye tuliko kati ne closing bwetyo, kitegeeza sandyagadde candle eddako breaking at the low of this candle. Ekyo nakyo weekiri. Ekirala nnyinza okukiwaamu time ne ngamba kanindire ddala to breaking wane eno kubanga this is a minor resistance gye mmanyi tuyinza oyitawo. Wane eno waliwo minor liquidity, bw'ogenda ku smaller time frame, bw'ogenda ku 15 kuki waliwo liquidity. Kyovola mbadde I'm looking at it tuyinza okumuyitako. Ebyo byonna put those things into gundi. Olaba waneno there is liquidity here. Kati ngenda kuba ndaba how we behave bwetutukako no liquidity, and I believe tugenda muyitako then tulyoke tulabe kiki tugenda okukola. Awo waliwo liquidity, there is liquidity here. Zino ziba zimpa confirmation oba at least confluence okugira kati ngenda kuba considering or taking partials nga ndabye kiki tugenda okukola after taking out this liquidity. That is how I'll be taking out my partials. Ngenze ku higher time frame, that is where I would have entered on the smaller time frame. Naye nkulaga bw'obanga oyingirira ku small time frame olina okuba ng'omanyi ky'okola. So you have to know what you're doing to use 15 minutes, 5 minutes. Abasinga balowooza bw'anaagenda ku 1 minute or 5 minutes wagenda okufuna sniper entries. No, bakulimba. So I'm holding, keeping my stops here. Siyinza kuleeta stops waneno mbw'olwokuba ebeere break even lwaki. Eno candle oba candles eziddako zisobola okujjamu eno area nezigira ki neziryoka zambuka. So kati if I bring my stops to break even, kitegeeza they can stop me out ate neegenda mu direction yange. So ngenda kuba ninze ndabe if we can continue oba we can form a bit of support like a red closing candles ku small time frame. Then if we can get a red closing candle oba down closing candle netulema okukirira netutandika breaking at the highs. Binene ebintu nyinza simanyi naye nsogera bya luzungu nnyo. Njogera ebintu ebiri simple ate nembiddamu every time. Kitegeeza if you're following at least every time every day. So kino eno kyensuubira singa tufuna candles bwe ziti then netandika okufuna bullish candles again. Kitegeeza tuli mu continuation. Kati even if we come back to this level, price teina kudda wansi wanene. At then I can bring my stops to that level. Ne bwebanga ekomyewo ne tujja wansi, price teina breaking eno low. Singa tukola this thing ne tu breaking this high, eno price eri allowed koma waneno we breaking ira below here. Kitegeeza esobola okujja wano, esobola n'oku breaking lower ne yeeyongerayo wansi. Kati then I put my stops to here okendeeza ku risk, oba even I can put it to break even. Ekyo kye nnyinza okukola. Guys, ndowooza tugenda kukoma waneeno. Kangendeko katono mu chat tulabe oba waliyo a question tulabe kye tukola. Okay, I fear dynamic entries, it is full of
evil things. Nedda sebo go tamanyi jikozesa. Morning mukulu Charles Juko. Yeah, thanks for joining. Subscribing abobanga oli mupya. Leave a like, guys. To practicing bobanga inako ofunye yakamu bubiri. Can you explain why you are not taking partials at the current resistance level? What is the basis of holding that at that point? Okay. Mukulu Kivumbi ngambye current kisinzira gwe resistance gyolaba. I believe waneno we wabadde major resistance. Nkunyonyodde waliwo reason lwaki price eri likely okujja waneno waggulu. So if we are pushing tetunatuuka ku area of interest of the market, kitegeeza why wouldn't I still hold this trade? At least 31-1 risk reward. Just at least. Ekyokubiri, bwogenda ku higher time frame, buneno bu minor resistance. N'ekyokusatu, bw'otunuulira gundi eno structure, tugambye structure eri bweti. If we go down, tojja manya eno gundi wegenda koma pullback. Naye olabira ku behavior za candles bwe zitandika okwebehavinga, then you can wait to break these minor structure levels to enter over break of the high. Abamu webagalira. For me, I would love to enter at this place. Bwenfuna confirmation mweno area. Then if we start breaking, kitegeeza chances nyingi ez'okukola new high according to the structure. Bwetyo bwe inokuba nti bwe tutandika breakinga, chances nyingi ez'okubreakinga this previous high to make a new high. Kati if I take my partials nga tetunaba natuuka kweno level, kitegeeza nga tetunaba nakukola intent ya lwaki tugenda kukola ki kwambuka. Tetunaba lwaki akatale ka at least kapikinga some liquidity. Waneno waliwo liquidity settings up waneno. Buli lwolaba equal levels, equal lows, equal highs, ebiseera ebisinga oyo aba liquidity. Weebuuze, if price went down, lwaki yakomye almost exactly at this level? Eno kande eno. Kyekyagigaanya okujja okutapinga mu kano ka order block. I'm on the 15 minutes. Those are the questions I ask myself buli lwembeera. Kyekyagigaanya okujja mu eno order block. Bweba yabadde eyagala kweyongera wansi. Nejja neekoma waneeno. Kitegeeza baterese eggolu lyabwe, bajja ddiya nga bakomawo. Kati basoose ne bajja eno wansi, baccumulatinge mobiles, then bambuke na zino eno. So that so many people who are selling here, they are putting their stops above waneno. Bali mu kuteekawo stop losses. Stop loss. So many are putting their stops here. N'abalala bajja gamba, komyewo they sell. Then bo bajje bagende n'ezo sente ziri waneno. So they leave more money. Bwe banaaba komyewo beeterekera ekiwera balyoke bakole ki bambuke. Kino kyembadde ngamba nti wogenda, if I was on the small time frame, this would have made sense on the smaller time frame. Kyobadde oyagala ku bigger time frame, you can find it on the smaller time frame. Kanzijewo eno gundi tulabe. Let me remove all the drawings. If I was on the smaller time frame, we are in the downtrend. Dakiika ezisembayo, making lower highs and lower lows. Then bwe tuzze ne tugira, this was the last high, ne tukola pullback, then ne tukola new low. A lower high, a lower low, and another lower low.
kitegeeza eno point eno tubadde tetuyina gibreakinga. If we are to continue down, tubadde tusigaza range zino bbiri. Eno bineno byemba ntunulira if I'm to go to the smaller time frame, then ne ku higher time frame. So mbadde sina kulaba nga price a breakinga. Let me first get a replay button. Mwebale kubeera kabaliko. Tujja kikwasaganyanga balala bali tusanga balampola. Okay, so buli price wekola low, then kineno kyensuubira kujja either retesting this previous support level oba okujja waneeno eri likely okukoma waneeno nekkirira oba eri likely koma waneeno nekkirira. Ezo ze levels ebbiri zemba ntunuulidde breaking this low okweyongera wansi bwentyo nga bw'okiraba aneeno yazze neegira maybe oyinza okugamba nti to this level oba kweno yonna woba gw'olabye area weeyinza okurejectingira nti eno price yabadde esobola okuva kweno point. This is the simplest way of trading structure to this level. Kati bino ebisigadde ebyeyongeramu simanya order block simanya imbalance oyina binoonyeza mweno area nti price bwejja eyina bwetandika okwambuka. If we break this low bwetandika okwambuka eyina kukoma waneeno neeno. Kati noonya reason lwaki egenda kukoma kweno. Waliwo order block esobola okukoma wano, waliwo order block waneeno esobola okukomaawo, waliwo imbalance, noonya imbalances like that. Ezo ze area of interest esobola okujjaano nekkirira, esobola okujjaano nekkirira. As long as we don't break this high, tukyali mu downtrend. Neera onoonya sales, ekyo kyembeera ntunuulidde. Neera ne tukkirira ne tumaking a new low, then neeno ne tumaking a new high. We made a new high here, then ne tumaking a new low, then ne twambuka waneeno. Kitegeeza eno price buli lwegezaako okwambuka esobola okwambuka mpaka kweno high, naye mweno zonna mweyo range esobola okurejectingiramu anyway esobola rejectingiramu. Noonya wa reason weeri weeyinza rejectingira. So kyekimu kyemba noonya ekyo mweyo range. So if we break this ne tujja ne tukomawo waggulu, eno ye range gyemba ntunuulidde after breaking this low. Kati eno range eba evuddewo, eno ntunuulidde range ndala eriwa. Now I'm looking at this high gye tusembyeyo okukola okubreaking this low, which is this. Price teyina kubreakinga eno high now. If we break this high, okubeera nga tuinvalidatinga kineno kye tukoze tuyina breaking this low. Now what did we do? Tetuyina breaking that high. Tuyina breaking this low to continue up. Now if we start moving up, tugambye tetuyina breaking, then to break inze Inzo gamba it is not a major breakout, but we have broken structure. Kineno kyetwagambye, you can say break of market structure. Now bwe tu breaking waneeno kitegeeza eno price eina allowance kukkirira now to break this low. Kitegeeza kati eno ebeera invalidated. Eno yebeera new hour high.
eno high ebeera invalidated as long as we break this low. Eno ebeera invalidated. These are the small things tutunuulira. Singa tu breakinga wano eno ebeera invalidated. Naye kati tutunuulira if not so singa tuba tugize ekyo kye tukoze. Kino eno kye tukoze ne tu breakinga. Then kye twagala okulaba okay. Kyetwagala olabe essaawa zino eno tukkirire wansi tuleme breaking this low tufune either area ze tugenda okurejectingiramu area ezo either kweno low kweno order block. I'll be looking for order blocks. Reason why akatale we kayinzo rejectingira order block imbalance okoma okolachi okretestinga then to continue. Then tufune kye tuyita shifting market structure. This is bineno bye bayita simaya smart money naye nga it is the same structure levels, the same things byoyagala okulaba mu katale. So then kyeninze butakola ki buta breaking a low eno previous low. Kati wane eno bwolaba we rejected here yasoose nekola equal lows, meaning equal lows almost relatively equal lows zitegeeza ki zineno ziba zitegeeza liquidity. If we are to go higher lwaki tetusoose kujjawo no liquidity, lwaki tukomye waneeno emirundi gumu ebiri esatu, lwaki tukomye waneeno? Kitegeeza waneeno wabawo liquidity tukyalina chance ey'okudda ne gap eno tugizibe oba tugikoonemu. We can react in this area okubanga tukola ki. So kati then oba onoonya sense nti if ngenda kulinda ndabe singa tukomawo ko ne taking this liquidity oba ne tu breaking this high tojja kubeera ng'opakuka okuyingira the buys. Nera tumaze ne tujja tumaze ne tukola ki ne tujja waneeno mala okujjawo kano. So tuze mu this gap, this imbalance wadde te gap nze naye ezze nekola ki ne taking out liquidity then ne rejectinga. Nze nagambye bwe mba njagala kuyingira trade then njagala tukomewo mweno area. I want the candle, a next candle to come to this area. Eno we closing njagala eno candle ekomewo ku this low. Ngenda kubambala nti ngenda yingirira kweno low at least ejja kuwa entry point. Ngenda kutandika oyingirira waneeno mpaka we tugenda waggulu. That is my entry. So I will start entering gangamba waneeno wonna ngenda kuyingira, maybe we tweyongerayo waneeno ngenda yingira. Of course stop loss tugambye bwe breaking eno low ebeere invalidating nze kino kye tulimu kati. Kati stop loss yeyina okubeera wano. Kubanga this is the EV point, the invalidation point yange. We tu breaking eno low, kineno kye tugamba ekyokwambuka kibeera kisaziddwamu nga then we take this as our high and then our low below here ebeere breakings. Kati ekyo kye mba ntunuulira. Now bwe tubanga tukyali mu range eyo tetuna breaking at that low, ngenda kuteeka my stops here, entry zange ngenda ziyingirira waneeno ntandika okuyingira mu kifo ky'okuyingirira waneeno break of this high. Ngenda kutandika wano kubanga manye eno kandi epiikinze liquidity ekomye okupiikinga liquidity okola ki okweyongera waggulu. Kyenjagala ekyo kyekiba mu bwongo. That is through observation. Ekyo kimaze kiraba ndowooza olaba esoose nejja. Then you can enter from here waneeno wonna you can enter.
then waneno wonna mu kifo ky'okutandikira eno okubreakingira wano kitegeeza yo risk ebeera ekendedde. Kati wali ku higher time frame mba manyi ki ekihappeninga ku smaller time frame, kubanga mbadde ntunuulira smaller time frame, ntunuulira higher time frame okumala ebbanga. Kati mbadde ntunuulira candles. Now tuli waneeno tugambye bwe tu breakinga eno candle eno eri free okujjamu eyo area. It is free to come to this area. Si panickinga, nebuuza bwebanga tukyagaanye okukira, we are breaking now, ndowooza tulaba we are having shift in market structure. We are making higher highs and now we are making higher lows until we break this low. Kitegeeza stops zange zigenda kubeera wano. We can come ne tugira ne tuddamu ne twambuka, sifaayo. Naye bwe tubanga tetunnaba taking out this liquidity, singa kino tukikoze tumaze taking out this liquidity, then nandibadde mpanikinga nenga nga tuli mu kukkirira olumaze okujjawo bye baagala ne balyoka bagira. Singa omukazi omala omuweerezeza transport essimu n'ogikuba nga tagikwata, kiki ky'oba oti? Gamba ono anajja, naye bw'obanga obwedde okuba nga eza transport tonaziweereza ng'akwatirawo olukuba bw'oti nti mbadde ndi ku WhatsApp, naye kati okuba takyakwate, yagambye nti amaze okunaaba, otandika okutyamu. So kati kyekino waneeno singa tujja ne tujjawo this liquidity gwe ntunuulidde nze yemu ku intent lwaki tusobola okwambuka, then ne tutandika okufuna this weakness mu buyers, then mba nkola ki? Mba ntandika okutya. Naye bwe tubanga tetunnaba, it is a failed trade. So that is it. That is why I'm holding. That is why I'm not taking out trade. Bweba egaanye bweba ekoze eki ekole kyeyagala. But that is it for the trade I'm looking at. Ngenda kuba ntunuulidde zineno ze areas after taking out this liquidity. Ngenda kuba ntunuulidde, can we retest these areas? Zino ze areas of interest we tuyinza okukola ki? Okureactingira the up closing candles gye tuyita order block gye tuyita order block. Kati awo wengenda okutiira bwe tutandika okutuuka mu zino areas. Already tumaze okufuna intent, tumaze okufuna reason lwaki tuvaayo. I mean bamaze taking out liquidity. If we fail to continue ne tulaba weakness mu buyers, then ngenda kuba nnoonya ngeri ki gye closinga trade yange, sina partials trade yange until maybe bwe ndaba nga egize neegaanira ddala, then nga ngiclosinga nga nnoonya new entry. Naye for now I believe nti we can come mu zino zonna areas. We can come down here tusobola okujjaawo eno ekyalina reason, I mean ekyasobola okudda waneeno wansi, then neyambuka. Ndowooza bannaye katukome waneeno. Waliwo angambye mbu my examples. Tukozesa bya bulijjo. Oli omuweereza se transport akasimu takyakakwata. Kati weebuuza obwedda nga nkuba nga akwatirawo. Kati awo manya eza transport ebiri zibadde za lunch si za transport. So kati awo gumya munno. Okay, so yeyo is a chengendo okubanga ninze we can come. I'm still looking until we break this low. Nja kuba noonya the same setup. If we break this low and I'm taken out, I'll be looking for the same setup. Nero okulaba nti can we continue? Then ngenda kuba ngende eno ngamba can we come to this low? Yebade failed setup. Can we come to this supplies, I mean demand zone? Can we come to these lows?
okubanga to rejecting nera. That is how I think it is simple. It is very simple. Singa oba omanyi kyolinze notayingira buyingizi buys zineno areas of rejection. This could be rejection areas zineno zonna. Kitegeeza kati bwe nabanga tulemye okurejectinga wane, okweyongerayo wano, then ngenda gamba kitegeeza chances nyingi ezo breaking tudde wano nera tukole kyembadde nsuubira. Bwe tugaana then tuli likely okujja wano. Kyekimu, that is how I trade until we break here. Nkyasuubira tukyayambuka, then bwe tuba tu break nze tusobola okujja wano tukole bwetti, bwe tuba tu break nze tusobola okujja wano tukole bwetti paka waneeno wonna tukyali mu range ya reverse bw'ogenda ku higher time frame. See you guys. Let us meet inshallah tomorrow. Mukama bw'anaaba ayagadde. Mwebala abasobodde okubeerako n'abatasobodde mubatulabire. Let us meet. Like the stream, subscribe if you're new. Typing a munka yes, typing a leave a comment, but thanks for being there. See you.